So, hi everyone. Good evening, and I believe I'm audible and I'm visible. So welcome to this Wow Recall session, which is the most exciting session it's going to be. ఎందుకంటే for last 90 days it's been so exciting. It's been transforming many people, right? So towards health and fitness. చాలా చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాము. పీపుల్ ఆర్ బీన్ ఎంజాయింగ్ ది ప్రోగ్రామ్, వావ్ ప్రోగ్రామ్, బికాస్ మనం చాలా హెల్దీగా అవడం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్స్ సో ఎక్సైటింగ్, right? So and moreover getting into proper shape, right? So that's really beauty. And today we are going to have a recall of this wow and after 90 days. And to start the session, I am going to invite one of the very very powerful person. I feel very privileged to just give you all about his background, who is all who is the reason behind all these things, right? So he completed his graduation in Mata University, SV University nunchi. Then he went to US to pursue his MS, and from there he started his own entrepreneurship. He became a serial entrepreneur. He is into top fitness studios. He's the founder of top fitness studios in AP in Telangana. So atla he is a trainer, a certified fitness trainer. He's a certified nutritionist. He's into robotics and many other businesses, right? So such kind of person who has initiated this wow program, nijam cheppalante, he's been helping many people. He's also a very very powerful business coach, mentor to many of very successful business owners, right? So atvanti person, he's going to start this session, and he's going to give us a lot of things, so about the health, fitness, everything. Okay, so help me welcome Mr. Raja Naren onto the digital stage. Thank you very much, Ramesh. Yeah, thanks very much, folks. Good evening, everyone. My name is Naren. So, as we have got like kind of a few people who cannot understand Telugu in this call, I'll try to mix it, okay? Koncham Telugu, and moreover, mostly we'll be doing the presentation slides, PowerPoint untadi kabatti. Most of the folks in the call, even if you don't understand Telugu, you will definitely able to get the essence out of what this meeting is all about, right? So uh, just give me a second. Yeah. Yeah. Laptop charger. Okay, fine. See, Ramesh ఏం చెప్తున్నాడంటే, Ramesh was mentioning that yes, we started this as a weight loss program to begin with. We completed one batch totally, and the second batch will be like 60 days. It will be 60 days old in just 1 or 2 more days. So second batch actually it will be finished by January. Second batch, no, not the second batch, third batch. So in the first 2 batches, there were many people who really got back into their desired weight, desired shape. But this program that we are going to do through Wow community, the World of Wellness community, is not just about weight. Because ఈరోజు if we really look at where exactly we are standing in life, మనం ఇప్పుడు where exactly there is no recording, sir. Okay. Ramesh, are you recording? It's in YouTube. Sir, it's in YouTube. Don't need to worry about it. Yeah. It will be getting recorded, okay? So, where exactly we are standing today అనేది ఒకసారి మనం చూసామంటే, we are, I mean, there is so much of confusion when it comes to where we exactly are standing in terms of our health. ఎందుకంటే కరోనా, you guys know how
హ్యూజ్ devastating impact it created అనేది. అండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే రికవర్ అవుతున్నాము. అండ్ there is some news that COVID second wave అనేసి we really don't know. God forbid అటువంటిది ఏం రాకూడదు, బట్ we really don't know. At the same time, చాలా కరోనా వచ్చి రికవర్ అయ్యాక కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనుకోండి, లేదంటే ఇంతకుముందు లాగా లేదు హెల్త్ అనుకునే వాళ్ళు కావచ్చు, లేదంటే ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు we thought at World of Wellness, we thought coming 90 days, December, January, February, our focus should not just be health, should not just be weight. It should be overall health, overall, so that I mean, if we can address few problems in the body, weight తో పాటు మన ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరిగి, if we are getting back into shape, I mean, your weight is going to be in the right numbers, అండ్ బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ కానీ ఇమ్యూన్ సెల్స్ కానీ ఇంకా హెల్త్ అయ్యి, if all these things can happen in this coming 90 days, December, January, February, how could it be? This is what we thought in the wow community coaches memo. So we came out with some challenges, some plan which we are going to discuss now with you, right? So getting into shape, getting into weight is going to be a byproduct. ఓకే, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఇఫ్ మీరు కావచ్చు, లేదా మీ కమ్యూనిటీలో ఎవరన్నా న్యూ పీపుల్, ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ టు యువర్ కమ్యూనిటీ, గెటింగ్ బ్యాక్, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ద అల్టిమేట్ టార్గెట్. అవర్ గోల్ ఈస్ టు గెయిన్ సమ్ వైబ్రాంట్ హెల్త్. అంటే మీకు తెలుసు కదా వైబ్రెంట్ హెల్త్ అంటే, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వైబ్రెంట్ హెల్త్? ఫోన్ని వైబ్రేషన్ మోడ్లో, వైబ్రేషన్, వాట్ ఈస్ దట్, వైబ్రేషన్ మోడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఉంటుంది కదా ఫోన్లో. ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఉందో లేదో నాకు రియల్గా తెలీదు, ఎందుకంటే ఉంటే ఇదర్ ఇట్ విల్ బి సైలెంట్ ఆర్ ఇట్ విల్ హియర్ ద రింగ్ టోన్, బట్ ఐ డోంట్ నో. వైబ్రేషన్ మోడ్ అని దే విల్ బి సమ్ మోడ్ ఇన్ ద ఫోన్ వేర్ ఇట్ విల్ జస్ట్ మీటింగ్ మోడ్. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? మీటింగ్ మోడ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్, అంటే మన హెల్త్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి వైబ్రెంట్ మతలబ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్, లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఎనీ హౌస్ విచ్ హెస్ గాట్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇట్, చిన్న పిల్లలు ఉండే ఇల్లులు చూస్తే, దోస్ కిడ్స్ విల్ బి స్ప్రెడింగ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద హౌస్, లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. They'll be here, they'll be there, they'll be upstairs, they'll be, I mean, that is a kind of lifestyle, or the health, or the energy levels we all really need to have, right? Weight అనేది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది, right? So how can we gain that? What should be our plan in the coming maybe few months, maybe in 90 days? Are we going to accomplish everything? Answer is no. But definitely we are going to start some very good initiative towards that, and it's going to be a great beginning for all of us, right? So whoever is a part of the WOW community and committed, right? So before I share you the plan, let me help you understand what exactly WOW is. The world of wellness. WOW is basically, we are a group of entrepreneurs and health enthusiasts who are very passionate about this concept and the subject called health, wellness, right? ఈ సబ్జెక్ట్ని ఇప్పుడు చూడండి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్, ఐఎమ్ ఏ కెమికల్ ఇంజనీర్, కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్. నాట్ ద ప్రొఫెషనల్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ వర్డ్, ఐ థింక్. కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్ అంటే ఇక్కడ ఉండే ప్రొఫెషనల్స్ మళ్ళీ హర్ట్ అవుతారు.
Okay, so I did my computer science and engineering graduation, and after that I totally got into the field of health and wellness because I mean this really fascinated us. And ఈ రోజు తీసుకుంటే we have like thousands of people in the community, అండ్ ఈ కమ్యూనిటీని స్పియర్ హెడ్ చేస్తూ లీడ్ చేస్తున్న కొంతమంది కోచెస్ ఉన్నారు. కోచెస్, ద లీడర్స్, we get in touch with the people, and we identify their needs, we identify what exactly could be bettered. Ramesh, can you do that? Yeah. Can I mean that is how we are going to impact the health in the society, right? And అది మన ఇండియాలోంచే మొదలవుతుంది. So whoever is going to be become a part of the world of wellness is automatically they are going to become healthy, because ఇక్కడ జరిగే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇక్కడ జరిగే కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ కానీ, because there's a whole package. We are not just talking about some ఫ్యాడ్ కాన్సెప్ట్స్, అంటే ఏదో మీకు వెయిట్ తగ్గిపోతారు మీరు ఒక 3 నెలల్లో. నో, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ హోల్ సబ్జెక్ట్, హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్, దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ టెలింగ్. బికాస్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం కానీ మీకు కామన్ సెన్స్ ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే, ఇఫ్ యూ గాట్ కామన్ సెన్స్, ఈవెన్ మినిమమ్ సెన్స్, యూ విల్ నో దట్ health is about exercise, health is about balanced diet with good amount of proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, fiber, water, వీటన్నిటికి సంబంధించి. at the same time you should be having proper sleep, you should be having absolutely good sleep, and stress free life, and good perspective towards life, a good attitude. If all these things are in place, then you are considered to be healthy, you're considered to be healthy. Okay. So evolve, we are going to work on all these aspects. It is not just okay, there is Mr. X. Okay, Mr. X is 95 kgs, now we have got him down to 80 kgs. No, we want to work on all the aspects involved. How are we going to do that? I'm going to introduce you to a couple of coaches who are going to explain to you the plans that we are going to implement. But before that, uh, as I mentioned, wellness is about whole lot of things. Please, ఒక వెయిట్ అనేది మాత్రమే మైండ్లో తీసేస్తాము. Like it is about the balance, health, the vitality, energy, right? Filling the life with all the positive and the good elements. And let us hear from one of a very famous doctors whose this particular talk shook the internet. Almost ఈయన ఈ పర్టికులర్ స్పీచ్, బికాస్ నేను ఎందుకు ఇది మీకు చెప్తున్నా అంటే, ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ బోస్టింగ్ అండి, నేను ఏదో ఎక్కువ చెప్తున్నానని కాదు. వాట్ ఎవర్ this speech was done, I think it was made maybe 5 years back or 7 years back, I don't know. Something very close through WoW community we did almost 10 to 14 years back. It is even recorded. ఆల్మోస్ట్ ఆ పాయింట్స్ని ఈ డాక్టర్ అగైన్ రీఎంఫసైజ్ చేశాడనమాట, స్ట్రెస్ చేశాడు. వన్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్ ఈ టాక్ చూసి మాకు పంపించారనమాట. సార్, you told all these points almost maybe 10 years back టైంలోనే చెప్పారు. Just because we are all nutritionists and wellness coaches, but this person is a very famous doctor. That is why this went viral over the internet. Okay, I want you guys to pay attention to what he's saying. We have to understand is that acute disease and chronic disease are two different things. Acute disease is something we're pretty good at doctors. It's quite simple. Okay, you have something like a pneumonia. That's a severe lung infection. So in your lung, you have the overgrowth of some bugs, typically a bacteria.
We identify the bacteria, we give you a treatment, typically an antibiotic, and it kills the bacteria. The bacteria dies, and hey presto, you no longer have your pneumonia. The problem is we apply that same thinking to chronic disease, and it simply doesn't work, because chronic disease doesn't just happen. You don't just wake up with chronic disease one day, and there's many different causes of chronic disease. By the time we give you that diagnosis, things have been going wrong for a long, long time. So when I met Dottie, and she had her diagnosis, her blood sugar was out of control, right? Because that's what people say. Many people say that type 2 diabetes is a blood sugar problem. But they're missing the point. There is a problem with blood sugar in type 2 diabetes. But type 2 diabetes is not a blood sugar problem. The blood sugar is the symptom, it's not the cause. If we only treat symptoms, we'll never get rid of the disease. It's a brand new way of looking at disease. It's looking at what is causing this disease in this individual patient. It's totally different. So what factors is he looking at? Well, he's looking at their diet. He's looking at their stress levels, their sleep quality, their physical activity levels, their exposure to environmental toxins, etc., etc., etc. Is this starting to sound a little bit familiar? See, what if all these seemingly separate diseases actually at their core share common root causes? See, we need to update our thinking. Our genetics are not our destiny. Our genes load the gun, but it's our environment that pulls the trigger. All these factors here, these are the factors that basically interact with your genes and determine how your genes are expressed. Whether you are in optimal health, whether you have a disease, or whether you are somewhere in between. Collectively, as a society, I genuinely believe we can do better, and we have to do better. Type 2 diabetes alone is costing us £20 billion a year. Just a 1% saving there would be £200 million. But I think we can do way better than 1%. In the United States today, the new generation of kids that are born have a lower life expectancy than the generation before them. Is this evolution, or is this devolution? You see, we need to evolve the way that we practice medicine. We need the medicine of etiology, not symptomatology. The medicine that asks why, not only tells you what. This is personalized medicine. This is precision medicine. This is progressive medicine. And actually, if you take a step back, this is preventative medicine in its purest form. We have got to stop applying 20th century thinking to 21st century problems. We need to take back control, empower ourselves, and re-educate ourselves away from our fear of disease and right back down the curve to optimal health. Because if we do, together, I genuinely believe that we can change not only our health, not only the health of our communities, but maybe, just maybe, we could start to change the health of the entire world. Thank you. Ramesh, can you remove that You should do that, Naren. How do I do that, Ramesh? సెట్టింగ్స్ లోనే ఉంటుంది. No. ఈ సెట్టింగ్స్ లోనే Yeah. వ్యూ ఆప్షన్స్ పైన వ్యూ ఆప్షన్స్ లో అనోటేషన్ అన్చెక్ చేయండి. సెక్యూరిటీ ఆర్ అనోటేషన్ అనే ఉంటుంది ఆప్షన్. Yeah, I did that, but how can I erase these lines అని? అనోటేషన్ లో ఎరైజ్ అని ఉంటుంది చూడండి, క్లియర్ ఆల్ అనేసి. అనోటేషన్ లో క్లియర్ ఆల్. Clear. Yeah. Cool. Okay, fine. So see,
I just would like to um, point a couple of things that doctor mentioned here, right? So as per him, if you really understand, there are two concepts here. There are two concepts. ఒకటి వచ్చేసి disease, which we are all very much aware of. Diabetes, heart diseases, lung related diseases, digestive problems, obesity, so many other diseases, right? And hospitals these days are getting filled with people who really have been suffering for years and years and years because they have been diagnosed with a disease. That could be cancer or anything. Okay, now there is another state called optimal health. Optimal health means the best possible health. All of us in this call, there are more than 300 people in the call, 300 people here and maybe a couple of hundred people in the YouTube. All of us definitely, I mean, if you were lucky enough, you were born on this earth without any disease, because రోగంతో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. If you really understand, if you're lucky enough, I truly believe that yeah, most of you, 99% of you in the call are born with tremendous health, and as we grow, there'll be a point where things start to go wrong. మనందరి శరీరంలో there'll be a point where, but that's not the point where the disease is diagnosed. That is the whole problem. That is the whole problem. That is what the doctor was mentioning. We wait for 5 years, maybe 7 years, maybe 9 years, maybe 10 years, 15 years sometimes, till that time it becomes a disease. This whatever you call it, the symptom or the root cause grows and grows and grows, and you go to a doctor. And what is the doctor going to do ante, that is what, please understand, this is మళ్ళీ కాల్లో ఎవరైనా డాక్టర్స్ ఉన్నా కూడా, లేదంటే ఈ రికార్డెడ్ టాక్ ఎవరన్నా మళ్ళీ డాక్టర్స్ చూడబోతున్నా కూడా, ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిపీట్ వాట్ దట్ పర్టికులర్ డాక్టర్ మిస్టర్ చటర్జీ హ్యాస్ మెన్షన్డ్. అదే నేను మీకు చెప్తున్నాను. అఫ్ కోర్స్ ద సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ మేబీ 15 years నుంచి మేము మాట్లాడుతున్నాము. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ అదేదో సామెత ఉన్నట్టు, ఏదో శంఖంలోంచి ఏదో అది సమ్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నట్టు, మీకు మాకు ఇట్లాంటి డాక్టర్స్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు మాకు దేవుళ్ళలా కనబడతారు. ఎందుకంటే మాతో సింక్ అవుతున్నారు. ఐ మీన్ దే రెజోనేట్ విత్ అవర్ సోల్, అవర్ వాయిస్, రైట్? సో there will be a point where you will be diagnosed, and once you are diagnosed, unfortunately the symptom is being treated. The symptom, that's what the doctor mentioned. డయాబెటీస్ వచ్చినాక బ్లడ్ షుగర్ పెరిగితే బ్లడ్ షుగర్ని ట్రీట్ చేశారనుకోండి, బ్లడ్ షుగర్ని తగ్గించే ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద బ్లడ్ షుగర్ పెరగడం అనేది డయాబెటీస్లో నీకు డయాబెటీస్ వచ్చినందుకు కలుగుతున్న ఒక ఎఫెక్ట్ని మనం ట్రీట్ చేసి, అంటే ఎట్లా అంటే, దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, థర్మోమీటర్ మన నోట్లో పెట్టినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 104 degrees టెంపరేచర్, ఇప్పుడు మీరు థర్మామీటర్ని ట్రీట్ చేస్తారా, మనిషిని ట్రీట్ చేస్తారా? 104 చూపిస్తుంది థర్మామీటర్ అని థర్మామీటర్ని మనము ఎత్తకపోయి నీళ్ళలో పెడతామా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ సో మెనీ కేసెస్ ఫోక్స్. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ so many health related issuesలో. What we really need to do ante, we really need to work to treat the cause. ఎక్కడ బిగిన్ అయింది ఇది? బేసికలీ అసలు బిగిన్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ కాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు
if you really need to maintain a tremendous health 2021 without any worrying about, without worrying about COVID or anything, to improve, being in a position to improve your immunity so big time. ఒకవేళ కోవిడ్ అటువంటిది ఏమైనా వైరస్ ఒకవేళ వచ్చినా కూడా పెద్దగా అఫెక్ట్ కాకుండా అటువంటి ఇమ్యూనిటీని ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలి? బికాస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కాజ్. ఇమ్యూనిటీ ఇస్ అ కాజ్. ఇమ్యూనిటీ లేకపోతే ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే డెత్, రైట్? సో యాంటీబయాటిక్స్ అవి ఇవి కాకుండా హౌ కెన్ వి వర్క్ న్యాచురలీ? ఒబేసిటీ ఇవన్నీ చూడండి, మీరు గమనిస్తే దట్స్ వాట్ హీ వాస్ మెన్షనింగ్. ఆల్ దీస్ డిసీజెస్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్, అండ్ దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ క్రానిక్ డిసీజెస్. ఓవర్ నైట్, రాత్రికి రాత్రే మనం ఒక హార్ట్ డిసీజ్తో నిద్ర లేవము. నిన్న వరకు బాగుండి ఈరోజు పొద్దున్న హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చేది. హార్ట్ డిసీజ్ విల్ నాట్ కమ్ ఓవర్ నైట్. PCOD will not come overnight. Hormonal problems will not come overnight. Blood pressure will not come overnight. Obesity, weight problems, we have to go back into shape. It is not going to come overnight. You haven't become ఈ రోజు సన్నగునినా సార్, నిన్న రాత్రి సన్నగునినా, పొద్దున్న లేసరికి చూడు ఎంతలా అయిపోయినాను, అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంతవరకు నేను ఎవరిని మీట్ అవ్వలేదు, రైట్? సో బేసికలీ we have to understand what is chronic, what is acute. Acute అనుకోండి, they can be easily treated, and doctors ఒక్కటే దానికి మార్గము. అక్యూట్కి there is only one option, doctor. What is acute? Acute అంటే తెలుసు కదా, సివియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, your bone got fractured. బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయిందంటే ఆబ్వియస్లీ యూ గాట్ టు గో టు ద డాక్టర్ అండ్ గెట్ ఇట్, మేబీ ఐ డోంట్ నో, సర్జరీ అనుకోండి, లేదంటే బ్యాండేడ్ అనుకోండి, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ వై యువర్ బోన్ గాట్, ఓకే, హై ఇంపాక్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయితే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ జస్ట్ లైక్ దట్ అలా ఫ్రాక్చర్ అయిందంటే ద రీజన్ కుడ్ బి ఆస్టియోపోరాసిస్, అంటే ఎముకలు పెలుసు బారిపోవడం, విచ్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ నైట్. దట్ ఈస్ క్రానిక్ డిజీజ్. ఆస్టియోపోరాసిస్ అనేది క్రానిక్ డిజీజ్. ఎప్పుడు నుంచో ఎముకలకి సంబంధించిన, ఎస్పెషలీ ఆల్ ద విమెన్ ఇన్ దిస్ కాల్, ఆల్ ద విమెన్, యూ మస్ట్ బీ, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆస్టియోపోరాటిక్ నౌ, కంగ్రాచులేషన్స్, యూ ఆర్ టేకింగ్ గుడ్ కేర్ అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన 90% విమెన్ ఆర్ ఆస్టియోపోరాటిక్. బికాస్ వాళ్ళ డెలివరీ టైంలో కానీ లాస్ ఆఫ్ కాల్షియం కావచ్చు, అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు హెల్త్ పెద్దగా కేర్ తీసుకోకుండా, ఒక పాయింట్ నుంచి మీరు గమనిస్తే చాలా త్వరగా బయోలాజికల్గా చాలా వీక్ అయిపోయే స్పీషీస్ విమెన్ వెన్ కంపేర్ టు మెన్, రైట్? సో ఆస్టియోపోరాసిస్ క్రానిక్, దానికి యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద రూట్ కాజ్. అగైన్ అక్యూట్లో వచ్చి అటాక్, ఆస్తమా అటాక్. అదే క్రానిక్ అనుకోండి, లంగ్ డిజార్డర్స్, రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ ఎప్పటి నుంచో పెంచుకుంటూ రావడం. హార్ట్ అటాక్ చనిపోయినారు బాయన, కరెక్ట్, బట్ ఎప్పటి నుంచో ఏమునింది, హార్ట్ అటాక్ లేదు ఎప్పటి నుంచో. హార్ట్ అటాక్ ఒక మూమెంట్లో వచ్చింది, ఒకే ఒక మూమెంట్లో వచ్చింది. ఎప్పటి నుంచో ఏమునింది, రక్తనాళాలు బ్లాక్ అయిపోవడం, బ్లడ్ వెజల్స్, ఆర్టరీస్ గెటింగ్ క్లాగ్డ్. దట్ ఈస్ చాలా కాలంగా, సడన్గా ఓవర్ నైట్ జరిగిపోలేదు. వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ గాట్ హార్ట్ అటాక్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ హీ పాస్డ్ అవే. ఆయనకి అటాప్సీ చేసినప్పుడు రూట్ కాజ్ తీస్తారు కదా, 99.95% బ్లాక్ అయిపోయింది హార్ట్. 99.95% బ్లాక్ అయింది. ఆ 99.95% బ్లాకేజ్ ఏదైతే ఉందో, దేనివల్ల అయితే ఆయనకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందో, అది అంతకుముందు రోజు రాత్రి బ్లాక్ కాలేదు. 20 ఏండ్లుగా ఉండే కొన్ని అలవాట్ల వలన బ్లాక్ అయింది అది. అదేవిధంగా ఒబేసిటీ, సిమిలర్లీ ఒబేసిటీ
also, or the overweight. That is why I'm not telling this. Obesity is like stamped as a chronic disease. Chronic disease. And obesity ki, what are the severe problems, acute problems that obesity is going to cause ante multiple causes, multiple what to say effects. Heart attack, one of the effects. నేను చెప్పిన ఈవెన్ బోన్ ఇరిగిపోవడం కూడా ఎక్కువ మంది హెవీ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ మోకాలు నొప్పులు త్వరగా రావడము, డయాబెటీస్, hypertension, infertility, certain types of cancers, Alzheimer's, PCOD, some hormonal problems. ఈ అన్నిటికీ వన్ ఆఫ్ ద రూట్ కాజెస్ వచ్చి ఒబేసిటీ. కాబట్టి వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ త్రూ దిస్ కమ్యూనిటీ అంటే వీ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ అల్టిమేట్గా ఒక మ్యాజిక్ అని కాకుండా వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ వేర్ యువర్ ఆర్టరీస్ ఆర్ క్లీన్, యువర్ వెయిట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు షేప్, యువర్ బోన్స్ ఆర్ బికమింగ్ స్ట్రెంగ్థెన్. సో దట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, ఆప్టిమల్ హెల్త్ నుంచి డిసీజ్కి పోయే కర్వ్లో మనం వద్దనుకున్నా కూడా మెల్లమెల్లగా పైకి వెళ్ళిపోతాం. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాకు అంతా బాగున్నాయిలే అని అనుకున్న వాడే అతి పెద్ద సమస్య వాళ్ళకే అనమాట. రైట్, వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బి అవేర్. రైట్, సో our goal is, yeah, we all will be slipping slowly from optimal health to disease, slowly. Our goal is in the wow community to work in multiple perspectives to bring you or bring all of us, let us all come back. అలా ముందరికి పోతా అంటే మళ్ళీ స్లైడ్ అవుతూ ఎంత వీలైతే అంత వెనక్కి రావాలి ఆప్టిమల్ హెల్త్ వైపు. బికాస్ వదిలినాం అనుకోండి మెల్లగా అట్లా డిజీజ్ వైపుకి వెళ్ళిపోతాం. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఒబేసిటీ, మల్టిపుల్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. రైట్, సో objective is for everybody in this call, if some of your friends or relatives or your parents are not in this call, I strongly advise you to tell them that there is this group of people, wow, world of wellness law, who are very passionate and very determined and very scientific, and as the doctor was mentioning, 20th century thinking to 21st century problems ni you cannot solve with 20th century thinking. So there are people in this call, there are some coaches in this call, there are some very passionate professionals in this call, your coaches, your mentors, wow coaches, who have worked very hard to get this 21st century wellness knowledge, and ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంకా బెస్ట్ ఏం ఇవ్వగలరని. We recommend everybody to get in touch with them, get an individual coaching, customized coaching, become a part of the community, right? So that, as I mentioned, our goal is to come back again and again to the optimal health. వదిలితే మెల్లగా మళ్ళా will be going up. We have to keep coming back, right? So once we do that, as I mentioned clearly, we keep coming back to optimal health again and again, right? That is going to be the objective. And why do you need a wellness coach? Very simple. You have to understand, so many times what happens, a person would come with a lifestyle problem like naku weight తగ్గడం లేదు, I am not reducing weight, or then if without checking anything, I have seen this happen with so many people, right? They complain saying that I went to this center, they put me under some diet, after that in 2 months or 3 months I reduced maybe 20 kgs or 25 kgs, but 3-4 months down the road I put all the weight back. In fact, I gained extra weight, inka ekku weight put on ayanu. What happened exactly? There was no wellness coach. ఎందుకంటే
వెల్నెస్ కోచెస్ ఏం చేస్తారంటే దే ట్రీట్ ద కాజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు వెయిట్ ఎందుకు పుట్ ఆన్ అవుతున్నారు, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అప్రోచ్. అందరికీ ఇదే అని అప్రోచ్ లేదు. ఎవరీ పర్సన్స్ లైఫ్ స్టైల్ is different, every person's situation is different, environment is different, circumstances are different. Accordingly we have to give a plan. Definitely we need a coach, wellness coach. There are two people here. One is doctor. I already mentioned doctor ఎప్పుడు డయాగ్నైజ్ దగ్గర పోవాలనుకున్నప్పుడు, మీరు డిజీజ్ దగ్గరకు వెళ్ళిపోయి డయాగ్నైసిస్ చేసుకొని అక్కడికి పోయి డాక్టర్ని మీట్ అవ్వడం ఒకటి, లేదు ఆప్టిమల్ హెల్త్ దగ్గరే ఉండాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ ఎ వెల్నెస్ కోచ్. సింపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ ద షిఫ్ట్స్ అనుకుందాము, నైట్ షిఫ్ట్స్ కానీ, లేదంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెయిన్ మై రైట్ షేప్ బ్యాక్, ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్, మేబీ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ మూడ్ డిజార్డర్స్. There is no point in blindly recommending some diet to them, because you have to understand one night's sleep deprivation, ఒక రాత్రి మనం నిద్ర సరిగ్గా పోకపోతే దిట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ 6 నెలలు జంక్ ఫుడ్ తింటే ఎంత ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అంటే డయాబెటీస్కి ఎంత దగ్గర అవుతాము. 6 నెలలు మీరు చెత్తా చెదారము తింటే డయాబెటీస్కి మీరు ఎంత దగ్గర అవుతారో అంత ఎఫెక్ట్ 1 nights of sleep deprivation is going to cause. So we have to definitely work on a balance here. So definitely we need a coach. Please understand. Okay, you have to work very closely with a coach, and it is not just about one thing, because there are so many aspects, like it's about the sleep, it's about your diet pattern, it's about your exercise pattern, and finding the root cause, what exactly is the problem. Because again, the weight is not just the only problem I'm talking about here. I mean, maybe you have other problems, maybe some stress management or mood related disorders, or blood pressure, or right. So at the same time, world chana evolve ayindandi. Please understand, there are certain things called as top class supplements which so many people are not aware of. ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పారు, ఒకరిని యాక్చువల్గా నేను అది ట్రిమ్ చేసిన వీడియో, అది చాలా పెద్ద వీడియో. దాంట్లో ద డాక్టర్ మెన్షన్స్ అబౌట్ ట్రీటింగ్ ఎ పేషెంట్, వేర్ హీ basically I visited his website, his research papers. He mentions about what are the things that he basically used any. So there are certain high quality supplements which ante you don't need to go to a disease state. మనకు ముందే ఓకే మన బాడీలో ఏమేమి మిస్ అవుతున్నాయో, మీరు వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ దట్ యూ రియలీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. లేదు you have a PCOD problem, there are certain nutrients that can really help. Immunity పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారు, there are certain nutrients that can work wonders. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇవి ఏం చేయనండి, నాకు ఇవి ఏమొద్దు, నేను ఏమైనా తగ్గాలనుకుంటే మీరు మూర్ఖులు. యు ఆర్ ఎ స్టూపిడ్. You are, I mean, that's what I mean, I'm extremely sorry to say this, because there has to be a balance, because we have seen like hundreds of people, hundreds not, I mean it's a small number, thousands of people. You cannot say that I don't want to do any of this. Is there a solution? No boss, absolutely no. Probably you got to go to a doctor. We are not doctors here, we are wellness coaches. Our coaching is going to revolve around these aspects only, to find the root cause, helping you with your lifestyle, giving you a diet plan, recommending some high quality supplements, and definitely giving you some workout plan which can fit into your lifestyle, some exercise plan, right? So I'm excited to
take you into the 90-day vibrant health plan that we guys planned. But yeah, sorry to say that we are not going to disclose the 90 days plan here. We are going to talk only about the December plan here. Only December. As of now, starting December 1st to December 31st, what should be the plan? Okay. So, the plan for December is detox. Detox December. Detox December. So, to talk more about anti-detox, how is it going to help us? అసలు డీటాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటని చెప్పేందుకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ వన్ ఆఫ్ the coaches of World of Wellness and the head of uh, the Beats Wellness division, and he is a very popular nutritionist and diet consultant. Help me welcome Sagar onto the stage. Yes, sir. Can I get started? Yeah, yes, Sagar. Hi, good evening, everyone. Sagar na peru. Sagar, you can do that slide show or whatever that so that the screen is full. Maximize. Maximize. Yeah, doing it. Now it's okay. Yeah. Okay. Good evening, everyone. Sagar na peru. I'm a dietitian and expert in functional medicine. So, ఈ రోజు మనం will discuss what is detox, why detox, how to do detox, and what are the benefits of detox. Okay, so pay very close attention. I have a lot of information to share and little time. Okay, so pay very close attention and let's get started. So exactly to extend from where Naren sir has stopped, మనం 21st centuryలో ఉన్నాం. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ డెఫినేషన్స్ మారిపోయినాయి. ద వే హౌ ఎనీ ఇండస్ట్రీ is working compared to last decade, whole industries have changed. The way education system is working right now, the way hospitals are working right now, so do the health. ఆరోగ్యం కూడా 21వ సెంచరీలో became more multidisciplinary. It is not confined to only one area. అంటే say if you're in 1970s, 1970లో ఒక డిసీజ్ వస్తే దానికి మెడిసిన్ వేసుకుంటే సరిపోయేది. అందరికీ సాయిల్లో వచ్చే న్యూట్రిషన్ ఓవరాల్గా వచ్చేసేది. ఫుడ్లో పెస్టిసైడ్స్ చాలా తక్కువ, అట్మాస్ఫియర్లో పొల్యూషన్ తక్కువ, జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ కల్చర్ ఉండేది. సో దట్ స్ట్రెస్ చాలా తక్కువ, ఎమోషనల్ రిలేషన్షిప్ బాండింగ్ చాలా ఎక్కువ. దెర్ ఇస్ నో మచ్ డ్యామేజ్ ఓవర్ ఎమోషనల్ హెల్త్. జంక్ ఫుడ్ కల్చర్ లేదు, వెస్ట్రన్ కల్చర్ లేదు. ఓకే, అందరికీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంది. ప్రతి ఇంట్లో కార్ బైక్స్ లేవు అప్పుడు. 1970s మాట్లాడుతున్నాం మనం. బట్ నౌ ఇప్పుడు ఒక జబ్బు వస్తే మెడిసిన్ ఒకటే తీసుకునేస్తే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు, ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. మీ అందరికీ ఈ విషయం తెలుసు. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ మెడిసిన్, ద మెడిసిన్ ఆఫ్ 21st century. ఒక డయాబెటీస్ వస్తే ఆ డిసీజ్ ఓరియంటెడ్ లేదా డాక్టర్ సెంటర్డ్ లేదా అందరినీ ఒకేలా ట్రీట్ చేయడం ఆ కండిషన్స్లో. దెర్ ఆర్ అబౌట్ 12,000 డిసీజెస్, 12,000 జబ్బులు ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ మోర్, అన్నిటిని సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసి కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్లో మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిసీజ్ ఓరియంటెడ్, హెల్త్ ఓరియంటెడ్. ఇది పేషెంట్ సెంటర్డ్. ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ డాక్టర్ సెంటర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. ఇట్ విల్ లుక్ అప్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఆల్సో. సో లెట్స్ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. సో ఫంక్షనల్ మెడిసిన్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది మెడికల్ కండిషన్ లేదా సిమ్టమ్స్, you look into the stress of the patient, gut health of the patient, emotional health of the patient, his toxic load in the body, detox, his exercise అసలు యాక్టివిటీ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ ఎలా ఉంది, హౌ ఈజ్ దే ఆర్ విత్ దెమ్సెల్స్. ఈ రోజుల్లో సమస్య ఏంటంటే మీతో మీరు సంతోషంగా ఉండడమే. సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం, డిప్రెషన్ has becoming very common. Okay, Sir, Sagar, sorry to interrupt. They want you to speak a little louder. okay, let me check my at least voice.
Okay, we'll do it, sir. Okay. So ఫంక్షనల్ మెడిసిన్‌లో జస్ట్ పేషెంట్ ఒక సిమ్టమ్స్, డిసీజ్ కాకుండా చాలా ఇతర విషయాలను కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే. స్ట్రెస్, పేషెంట్‌కి స్ట్రెస్ ఎంతుంది? పేషెంట్ గట్ హెల్త్ ఎలా ఉంది? 70% ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ విల్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ గట్. విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్. ఎమోషనల్ హెల్త్. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ బాడీ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్, మైండ్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్. మైండ్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్, బాడీ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్. మీకు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చాలా సంతోషంగా పాటలు వింటూ ఉన్నారు. బట్ సడన్‌గా మీకు జాబ్ పోయిందని న్యూస్ వచ్చింది. లేదా మీరు చాలా హెల్తీగా ఆనందంగా ఉన్నారు. బట్ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా కరోనా వచ్చింది. వుడ్ యూ బి ద సేమ్ పర్సన్? ఎమోషనల్‌గా చాలా డిస్టర్బ్ అవుతారు. విచ్ ఇన్ టర్న్ డిస్టర్బ్స్ ద ఎంటైర్ బాడీస్ హెల్త్, ఫిజికల్ హెల్త్. సో మీ డీటాక్స్ లోడ్ ఎంత? రోజులో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉందా? ఓకే. మీ మెంటల్ హెల్త్ పారామీటర్ ఎంత? ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు మీరు? మీరు ఒకరోజు ఉదయం నుంచి రేపటి ఉదయం దాకా, ఈరోజు ఉదయం నుంచి రేపటి ఉదయం దాకా మిమ్మల్ని మీరు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే వాట్ ఎమోషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్? కోపంగా ఉన్నారా? సంతోషంగా ఉన్నారా? సిట్యుయేషన్స్‌కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు? ఇవన్నీ మీరు చూస్తే మీ మెంటల్ హెల్త్ తెలిసిపోతుంది. యూ ఆర్ మోర్ పాజిటివ్ ఆర్ యూ ఆర్ మోర్ నెగెటివ్. ఏది ఎక్కువ ఉన్నారు? మీ స్పిరిచువల్ హెల్త్. ఓకే. హౌ గుడ్ యూ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద హైయర్ ఎనర్జీస్. ఓకే. అండ్ మీరు తీసుకుంటున్న సప్లిమెంట్స్. తిరుపతి లాంటి స్మాల్ ఏరియాలో కూడా వైటమిన్ సి టాబ్లెట్స్‌ని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ప్రతి ఇంటికి ఇస్తున్నారు. వి హావ్ క్రాస్డ్ ద జనరేషన్ వేర్ వి నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ అరౌండ్ సప్లిమెంట్స్. సప్లిమెంట్స్ ఇప్పుడు వెరీ కామన్ ఫెనామినా. అందరికీ అందుబాటులో తెలుసు కూడా అన్నమాట సప్లిమెంట్స్ అంటే. అండ్ రెస్ట్ అండ్ స్లీప్. వెస్టర్నైజ్డ్ కల్చర్ ఇంపాక్ట్ వల్ల నైట్ షిఫ్ట్స్ అండ్ యంగ్‌స్టర్స్ గెట్టింగ్ డీప్ అవేక్ ఇంటు ద మిడిల్ ఆఫ్ ది నైట్. జస్ట్ రెస్ట్ ఉంటే సరిపోదు బాడీకి. హీలింగ్ పవర్, రికవరీ పవర్. చాలామంది నైట్ 3కి పనుకున్నా, మార్నింగ్ 9కి లేచిన రెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ దే ఆర్ కిల్లింగ్ ద ఓవరాల్ హీలింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద బాడీ. దాని అర్థం ఏంటంటే, ముసలితనం వాళ్ళకొచ్చేటప్పటికి ఎన్నో జబ్బులు వాళ్ళ కోసం రెడీగా ఉంటాయన్నమాట. బికాస్ దే ఆర్ కిల్లింగ్ దేర్ హీలింగ్ అండ్ రికవరీ ఎవ్రీ డే. And relationships, new way of assessing psychological health. How good you have, how many members are there to support you in the family. The emotional bonding in the family plays a very vital role in these days. And last and most important thing is nutrition. ఫుడ్‌లో టాక్సిన్స్ ఎంత ఎక్కువైనాయంటే దేర్ ఆర్ అబౌట్ 80,000 కెమికల్స్ దట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇంటూ అవర్ బాడీ త్రూ సో మెనీ వేస్. ఎయిర్ పొల్యూషన్, పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ద ఎయిర్, పెస్టిసైడ్స్, స్ట్రెస్ వల్ల జరిగే ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్. ఓకే. నాట్ ఈటింగ్ ఇన్ టైమ్, టూ మచ్ ఆర్ టూ లిటిల్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. ఫుడ్‌లో ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్, టాక్సిన్స్, ప్రిజర్వేటివ్స్, కెమికల్స్. ఓకే. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీ బాడీలో టాక్సిన్స్‌ని పెంచేస్తూ పోతున్నాయన్నమాట. మన బాడీకి ఒక న్యాచురల్ డీటాక్స్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకే. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఓవర్‌లోడెడ్ ఆల్వేస్. మీరు పట్టించుకోకుండా ఉన్నట్టయితే ఆ ఓవర్‌లోడ్ పెరిగి, పెరిగి, పెరిగి ఒక పాయింట్‌లో ఈ టాక్సిక్ లోడ్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట మీ డిసీజెస్ రావడంలో, మనకు డిసీజెస్ రావడంలో. డీటాక్సిఫికేషన్‌లో ఎగ్జాక్ట్‌గా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ టాక్సిన్స్ అన్నిటిని వేస్ట్‌గా మార్చి, ఈ వేస్ట్‌ని మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ద్వారా బయటికి పంపిస్తాం. ఓకే. లెట్స్ సీ హౌ డు వి డూ దట్. మీ బాడీలో డీటాక్స్ అవసరం ఉందా? మీ బాడీకి డీటాక్స్ అవసరం ఉందా? అని మీ బాడీ కొన్ని వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ దీస్ కండిషన్స్ దట్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, యువర్ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్ హై. మీ కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి. మీ బాడీలో నొప్పులు, వాపులు ఎక్కువైపోతా ఉంటాయి. మీకు బ్యాడ్ బ్రెత్ మీ బాడీ నుంచి లేక మీ మౌత్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద డే. నిద్ర పట్టకుండా ఉంటే, ఎప్పుడు బ్యాడ్ మూడ్‌లోనే ఉంటే, విపరీతంగా అలసట రోజంతా, రోజంతా నిద్ర రావడం, నైట్ నిద్ర రాకపోవడం, ఎనీ స్కిన్ ఇష్యూస్, అకనీ ప్రాబ్లమ్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇర్రెగ్యులర్ బౌల్ మూమెంట్స్, ఇర్రెగ్యులర్ టైమ్, స్కిప్పింగ్ బౌల్ టుడే ఆర్ టూ మచ్ ఆఫ్ డయేరియా, ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మీ వెయిట్ అనుకున్నంతగా ఈజీగా తగ్గకపోవడం, అసలు వెయిటే తగ్గకపోవడం, గ్యాస్, బ్లోటింగ్ అంటే మోషన్‌కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి మీ పేగులు వాచిపోతూ ఉండడం, మీ పొట్ట దగ్గర ఇన్‌ఫ్లమేషన్ రావడం. ఓకే. మజిల్ పెయిన్స్ పట్టేస్తూ ఉండడం. అండ్ వన్ కామన్ సైన్ ఆఫ్ దట్ బాడీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ లాట్ మోర్ డేటాక్స్ ఈస్ హెడేక్స్.
ఏం చేసినా హెడేక్స్ తగ్గకపోవడం, ఏం చేసినా జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గకపోవడం, ఏం చేసినా బాడీ మొత్తం పైన వాపులు తగ్గకపోవడం. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ సైన్స్, యువర్ బాడీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ డీటాక్స్. ఏజ్తో సంబంధం లేదు ఈ రోజులు. వీ హ్యావ్ సీన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ 5 years హూ నీడ్ డీటాక్స్. వీ హ్యావ్ సీన్ ఎల్డర్స్ ఆఫ్ 60 years హూ నీడ్ డీటాక్స్. సో ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ నవేడేస్. ఈ రోజుల్లో మీరు మీ బాడీకి సాయం చేయాలి ఇంకొంచెం లోడ్ని తగ్గించేందుకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు జంక్ ఫుడ్ తినడం లేదు, రోజు టైంకు నిద్రపోతున్నారు, ఓకే, ఆల్కహాల్ తీసుకోవట్లేదు, రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, టైంకు తింటున్నారు, యు ఆర్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ డీటాక్స్ బాస్, సెల్యూట్ యూ. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యు ఆర్ జస్ట్ కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ మెకానిజం అంటాం. యువర్ పుట్టింగ్ యువర్ బాడీ ఇంటూ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ మెకానిజం. ఓకే, సో most, I think this is the parameter that most of you are looking, fat and toxins. చాలా మంది బరువు తగ్గుతారు, 3 నెలల్లో మళ్ళీ మొత్తం వెనక్కి వచ్చేస్తారు. వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద రీజన్? వన్ మెయిన్ రీజన్ ఈస్ టాక్సిన్స్ ఇన్ ద బాడీ. మీ బాడీలో టాక్సిన్స్ ఉండి మీరు ఫ్యాట్ మాత్రం తగ్గి ఆ టాక్సిన్స్ అన్ని మీ బాడీలో అలాగే ఉంటే, ఈ టాక్సిన్స్ నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి బాడీకి ఉండే ఒకే ఒక దారి మిమ్మల్ని ఇంకొంచెం ఫ్యాట్లోకి తీసుకుపోవడం. ఈ ఫ్యాట్ మిమ్మల్ని టాక్సిన్స్ నుంచి కాపాడుతుంది. సో వెయిట్ బాగా తగ్గేందుకు మీరు ఫ్యాట్ బాగా తగ్గుతారు. బట్ బాడీలో టాక్సిన్స్ తీయకపోతే, అట్లాగే టాక్సిన్స్ ఉంటే 2-3 నెలలు మొత్తం మళ్ళీ వెయిట్ వచ్చేస్తారు. ఈసారి అంత ఈజీగా తగ్గరు. సో సెల్యులార్ క్లెన్జింగ్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు రెడ్యూస్ ఫ్యాట్ పర్మనెంట్లీ. ఇది మీరు చేయాలంటే మీ బాడీలో ఉండే టాక్సిన్స్ని కూడా ఫ్యాట్తో పాటు తగ్గించాలి. ఉట్టి ఫ్యాట్ తగ్గిస్తే మీ బాడీ మీకు సాయం చేయడానికి మొత్తం ఫ్యాట్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చేస్తుంది, ఆ టాక్సిన్స్ నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి. ఓకే, సో చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి డీటాక్స్ చేయడానికి. చాలామంది కొన్ని మెథడ్స్ చూసే ఉంటారు, మీరు స్క్రీన్ పైన ఇంకొన్ని మెథడ్స్ చూస్తూ ఉన్నారు. ఆయిల్ పుల్లింగ్, మీ బ్లడ్లో కనుక టాక్సిన్స్ ఏమన్నా ఉంటే, హెవీ మెటల్స్, ఓకే, అండ్ విపరీతంగా రోజు మొత్తం అలసట ఉండేవాడికి, అస్సలు నాకు ఎనర్జీనే లేదు, రోజు మొత్తం పనుకోవాలనిపిస్తుంది అనే వాళ్ళకి ఆయిల్ పుల్లింగ్ వుడ్ యూడ్ సి ఇమీడియట్ రిజల్ట్ ఇన్ 2 to 3 days ఆల్సో. సో వెజిటేబుల్ జ్యూసెస్ ఆన్ ఎంప్టీ స్టమక్, క్లెన్జింగ్. మీ బాడీలో డీటాక్స్ జరిగినాక వేస్ట్ మొత్తం వస్తుంది టాక్సిఫై అయ్యి, ఆ వేస్ట్ని మొత్తం మీరు తీసేయడానికి మీ ఇంటెస్టైన్సే మార్గం అనమాట బయటికి. సో నెవర్ లైక్ వెజిటేబుల్ జ్యూసెస్ ఫర్ దాట్. సో మనం వెజిటేబుల్ జ్యూసెస్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో. హెర్బల్ టీస్, మీ లివర్ని, కిడ్నీని, వీటిని ఫిల్టర్ చేయాలంటే హెర్బ్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే. హెర్బల్ టీస్, ఓకే, దాల్చిన చెక్క, అల్లం, పసుపు, తులసి, ట్రెడిషనల్ గ్రీన్ టీ ఎక్స్ట్రాక్ట్, లిప్టన్ గ్రీన్ టీ లాంటివి కాదు, ఒరిజినల్ గ్రీన్ టీ లీవ్స్, ఇవన్నీ ఎంప్టీ స్టమక్తో మీరు కషాయాలు లేదా టీస్ చేసుకొని తాగితే యూ క్లెన్స్ దిస్ లివర్, స్కిన్ అండ్ యువర్ kidneys also, one of the chief organs in the detox system of the body. Fasting, Vedic method and very powerful method. If you are doing toxin, at least fasting at least once in a month, మంత్లో ఒక్కసారన్నా మీరు రైట్గా ఫాస్టింగ్ చేస్తే యూ వుడ్ ప్రివెంట్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 50% ఛాన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ క్యాన్సర్ రిస్క్. సన్ బాత్ అంటే చాలా సులభం, రోజు కొంత సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం. బెస్ట్ టైం ఎప్పుడంటే మార్నింగ్ 8 o'clock అండ్ ఈవినింగ్ 5 o'clock, లేదా సన్ రైజ్ అయిన 1 hour తర్వాత, సన్ సెట్ అవ్వబోయే 1 hour ముందు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం ఫర్ సన్ బాత్. ఓకే, వాటర్ థెరపీ, ఇఫ్ యు నో హౌ టు టేక్ వాటర్ రైట్, ఓకే, మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్తో ప్రతి మీల్ తర్వాత ఎంతసేపటి తర్వాత ఎంత వాటర్ తీసుకోవాలి రైట్ నో, విత్ రెస్పెక్ట్ టు సీజన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లైమేట్. వాటర్ థెరపీ కెన్ బ్లష్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టాక్సిన్స్ ఇన్ ద బాడీ. Diet therapy, to eliminate and include few things in the diet, especially sugars, alcohol, junk should be eliminated with top priority. Mud therapy, soil therapy, మట్టిని మీకు మీ బాడీకి అప్లై చేసి మిమ్మల్ని కొంచెంసేపు అలా సన్లైట్లో ఉంచితే వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ వేదిక్ కల్చర్ ప్యూరిఫికేషన్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ ఐ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో, am I audible clearly? Yeah. Yes, thank you, sir. సో అవర్ బాడీస్ న్యాచురల్ డీటాక్స్ ప్రాసెస్, టాక్సిన్స్ అసలు బాడీ లోపలికి ఎలా ఎంటర్ అవుతాయి, ఎలా బయటికి వెళ్తాయి ఒకసారి చూద్దాం. లంగ్స్, స్కిన్, ఇంటెస్టైన్స్, వీటి ద్వారానే మన బాడీ లోపలికి టాక్సిన్స్ వచ్చేది. ద వే హౌ యూ ఈట్, ద ఎయిర్ యూ బ్రీత్ అండ్ ద ఎక్స్పోజర్ ఫ్రమ్ ద స్కిన్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఎక్స్పోజర్. అండ్ liver is the center of all and primary detox organ.
నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ పెరిగిపోతుంది అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకోవట్లే, సిగరెట్స్ తాగట్లే, జంక్ తినడంలా, కానీ ఫ్యాటీ లివర్ ఉంది. వై డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? This is because there is too much of toxins that's coming into your body, keep coming over and over again, and to make your liver more toxic. And ఆ టాక్సిక్ లెవెల్ ఎక్కువైపోతే నీ నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాట్ లెవెల్ ఎక్కువైపోతుంది. It is estimated that about 30% of the population worldwide is suffering from non-alcoholic fatty liver. Okay, so exit skin, kidneys, colon, lungs. ప్రాణాయామం చేయండి. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వే, ఈజియెస్ట్ వే మీకు లంగ్స్లోని టాక్సిన్స్ని బయటకు పంపించడానికి, ఆర్ సుదర్శన క్రియ ఆర్ ఎనీ యోగా, దట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్, ఎస్పెషలీ ఇన్ దిస్ కోవిడ్. స్కిన్ చెమట పట్టేటట్టు మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే దట్స్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు బ్లష్ ఆల్ ద టాక్సిన్స్ త్రూ స్వెట్. కిడ్నీస్, మీరు కిడ్నీస్కి ఇనఫ్ వాటర్ తాగి రైట్ డైట్ తీసుకుంటే యువర్ కిడ్నీస్ ఆర్ న్యాచురలీ ఫిల్టర్డ్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ డీటాక్స్ మెథడ్స్ ఈస్ క్లెన్జింగ్ ద కోలాన్. చాలా మంది కోలాన్ని క్లెన్స్ చేసుకోవాలని మర్చిపోతాం. మనం అంతా బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటాం. ఓకే, సో లెట్స్ సి ఏ జబ్బులు వస్తాయి మీకు డీటాక్స్ సరిగ్గా చేసుకోకుండా. మీ బాడీ, మీరు ఎప్పుడు ఓవర్లోడ్లో ఉంటే మీ బాడీ మీకు ఇచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే స్కిన్ ర్యాషెస్, అలర్జీస్, ఆర్థరైటిస్, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్, కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, విపరీతమైన అలసట. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైన్. కాన్స్టిపేషన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్. ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ ప్రతి 10 మందిలో 8 మందికి ఏదో ఒక డైజెస్టివ్ ఇష్యూ ఉందంట. ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, ఏదో బీట్ బి 1-year-old baby, బీట్ బి 70-year-old elderly person. Diabetes, diarrhea, fibromyalgia, headaches, again very common thing with respect to toxins in the body. Hormonal imbalance, very common for youngsters nowadays, young women. Inflammatory disorders, నెప్పులు వాపులు చాలా 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 కామన్ అయిపోతున్నాయి, చాలా కామన్. It is estimated that about 60% of Indians also is taking pills for pains or some kind of inflammations every day. Okay, IBS, neurological disorders, one main sign is headaches and obesity or overweight. Be it be water soluble toxins, be it be fat soluble toxins, the ways are this, and this should be focused with top priority in 21st century health. Okay, 21st century health. So let's see. చాలా మంది ఈ స్లైడ్ని మేబీ ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉండొచ్చు. మీ పేగుల్లో ఉండే టాక్సిక్ లోడ్ అనమాట. మనం రోజు ఇంటిని క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా. సే ఎగ్జాంపుల్, ఒక 6 నెలలు మీ ఇంటిని క్లీన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఈ కాల్లో ఉండే వాళ్ళు మోస్ట్లీ అందరూ ఒక 25 సంవత్సరాలు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. 25 సంవత్సరాల్లో మీ పేగుల్ని ఎప్పుడన్నా క్లెన్స్ చేసామా అని మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించినారా? ఒక 20 సంవత్సరాలు మీరు కనుక పేగుల్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిగర్ ఉన్నట్టు ఉంటాయి మీ పేగులు. మీ ఇంటెస్టైన్స్ క్లెన్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 3 months to 6 months డిపెండింగ్ ఆన్ ద టాక్సిక్ లోడ్, డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, యువర్ ఏజ్, యువర్ కల్చర్, యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. ఇట్ విల్ టేక్ 3 months or 3 to 6 months ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్. సో ఈ కాల్లో మనం ఆర్ దిస్ మంత్, డిసెంబర్ మంత్, వాట్ వీఆర్ రియల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఈస్ క్లెన్జింగ్ ద ఇంటెస్టైన్స్. అవి ఎలా చేస్తాం ఒకసారి చూస్తాం. దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటో విల్ డిస్కస్ నౌ. Before you got to know your intestines, you got to know the biggest life in your intestines called microbiome. See, microbiome అనే పదం చాలా మంది ఫస్ట్ టైం వింటూ ఉంటే ఈ కాల్ ఎవరన్నా మీరు ఈ 21st century హెల్త్కి ఇంకా పరిచయం అవ్వలేదు. ఎందుకంటే మైక్రోబియోమ్ గురించి ఏ తరం ఇప్పటిదాకా మన తరంలో ఆలోచించలేదు ప్రపంచం అంతటా. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ జనరేషన్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మైక్రోబియోమ్. ఎందుకంటే సాయిల్ నుంచే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేటివి, ఆ బ్యాలెన్స్ న్యాచురల్లీ ఉండేది. బట్ ఈ రోజుల్లో ఫుడ్లో వస్తున్న టాక్సిన్స్, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ కాస్ ఆఫ్ డిసీజ్ దీస్ డేస్, టాక్సిన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్. మన ఫుడ్లో వస్తున్న టాక్సిన్స్. ఈ టాక్సిన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే మన బాడీలో ఉండే బిగ్గెస్ట్ లైఫ్ ఆర్ ద ఏన్షియంట్ లైఫ్ని డెస్ట్రాయ్ చేసి పడేస్తున్నాయి హోల్లీ. ఓకే, అండ్ ఆ లైఫ్ ఏంటంటే మైక్రోబియోమ్. Let's see little bit more about microbiome. So, just because ఈ ప్రపంచంలో ఈ క్షణం ఈ ప్రపంచంలో ఉండే మైక్రోబ్స్ అన్నీ కనుక ఈ క్షణం లేనట్టయితే ద మ్యాక్సిమం లైఫ్ దట్ దిస్ ప్లానెట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం 1 hour. ఈ ప్రపంచంలో ఉండే మైక్రోబ్స్ అన్నీ కనుక ఈ క్షణం లేకపోతే
మ్యాక్సిమం ఒక గంటే ఈ ప్లానెట్లో లైఫ్ ఉంటుంది. అంత ఇంపార్టెంట్ మైక్రోబ్స్, ఈ కంటికి కనబడిన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, సో అవి ఎక్కడ ఉంటాయి? మనం బాడీలో మైక్రోబ్స్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నామంటే, బాడీలో 80% ఆఫ్ ద మైక్రోబ్స్ మన గట్లో ఉంటుంది. అంటే మన ఈసోఫేగల్ ట్రాక్ నుంచి మన యానల్ ట్రాక్ దాకా, అండ్ ఎస్పెషలీ మనం లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఆ ఆ ఉండే మైక్రోబ్స్లో 80%లో దాంట్లో 80% మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోనే ఉంటుంది. జస్ట్ మీ అరచేతిని ఇట్లా మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఈ ప్లానెట్లో ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారో అంతకంటే ఎక్కువ మైక్రోబ్స్ ఈ క్షణం మీ అరచేతిలో ఉన్నాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ రెసిడెంట్స్ ఆన్ ద ప్లానెట్స్. 3.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ముందు ఈ ప్లానెట్కి ఫస్ట్ వచ్చిందే మైక్రోబ్స్, ఓల్డెస్ట్ రెసిడెంట్స్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్. అండ్ మనకు ఆల్మోస్ట్ 2000 రకాల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి మన గట్లో. అందులో 5% మాత్రమే మనకు హాని చేస్తాయి. 95% దే డూ ఎక్స్ట్రీమ్ గుడ్ ఫర్ ద బాడీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద బాడీ. మన బాడీలో ఎంత మైక్రోబ్స్ ఉంటాయంటే, మన బాడీలో సెల్స్ ఎన్ని ఉంటాయో దానికంటే 100 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 ట్రిలియన్ మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో. అండ్ బీట్ బి ఒబిసిటీ, బీట్ బి ఇమ్యూనిటీ, బీట్ బి హార్మోన్స్, బీట్ బి ఎనీ క్రిటికల్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద బాడీ, ఇట్ ఈస్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ దీస్ మైక్రోబ్స్ అనమాట. 90% మీ ఒబిసిటీ రిస్క్ని, లేదా మీరు ఒబిసిటీ వస్తారా లేదా అని డిసైడ్ చేసింది మీ గట్ మైక్రోబియం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, చాలా మంది కోమా పేషెంట్స్ కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ అంటాం, కానీ బాడీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది, గట్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. విచ్ మీన్స్ దట్ బ్రెయిన్ లేకుండా పనిచేయగలిగే ఒకే ఒక ఆర్గాన్ మీ బాడీలో మీ గట్. అందుకే మీ గట్ని మన సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటాం. ఆల్మోస్ట్ 100 మిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి మన గట్లో. దట్ ఈస్ వై అవర్ గట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ బ్రెయిన్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఎమోషనలీ ఇంటర్లింక్డ్ విత్ బాడీ అండ్ మైండ్, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గట్ మైక్రోబ్. ఓకే, so let's see few more details. 70% of your immunity is dependent on your gut microbiome. Okay, be it the absorption of the food or be it be any critical function as we discussed, అది సవ్యంగా ఉండాలంటే మీ గట్లో మైక్రోబ్ సవ్యంగా ఉండాలి. మరి ఏం జరుగుతూ ఉందంటే, రైట్ ను ఈ టాక్సిన్స్ అన్ని ఎక్కువైపోవడం వల్ల మీ గట్లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా బాగా చనిపోతూ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా బాగా పెరుగుతూ ఉంది. ఈ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా బాగా పెరిగిందంటే వి అట్రాక్ట్ ఆల్ డిసీజెస్ ఇన్ టు ద బాడీ. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పటిదాకా ఉన్న టాక్సిన్స్ని క్లెన్స్ చేసి మళ్ళీ గుడ్ బ్యాక్టీరియా తయారయ్యేందుకు ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో క్లెన్జింగ్ అండ్ దెన్ రీబ్యాలెన్సింగ్ ద బాడీ. ఇన్ దిస్ కాల్ విల్ టాక్ అబౌట్ క్లెన్జింగ్ అనమాట. సో మీ ఇంటెస్టైన్స్లో ఉండే ఈ టాక్సిన్సే, ఇవే మెయిన్ రీజన్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా బాగా చనిపోవడానికి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ వీ కెన్ డూ. This is one of the simplest methods of detox. You can do it, everyone can do it from your home. Okay, raw vegetable juices on empty stomach in the morning. మీ పేగుల్ని శుభ్రం చేసుకోవడానికి, లేదా మీ డీటాక్స్ ఆర్గాన్స్, లివర్ని, కిడ్నీస్ని శుభ్రం చేసుకోవడానికి దిస్ నెవర్ ఎ మెథడ్ లైక్ దిస్. వెరీ ట్రెడిషనల్ మెథడ్. ఓకే, అండ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ లిక్విడ్ డయట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వాటర్ డయట్స్. అవన్నీ ఫ్యాట్ లాస్కి కొంతమంది మార్కెటింగ్ వాళ్ళు చేస్తున్న కొన్ని వాట్ యు కాల్ ట్రాల్స్ అనమాట, మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఫ్యాట్ లాస్. బట్ రియల్ థింగ్ ఈస్ డీటాక్స్ ఈస్ వెరీ సైంటిఫిక్ అండ్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ యూ ఫ్రమ్ ద డిసీజెస్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ యూ డూ ఇట్. ఓకే, సో వీ డిస్కస్ అబౌట్ 4 జ్యూసెస్ హియర్. 4 వారాలు 4 జ్యూసెస్ అనమాట. డిసెంబర్ 1st వీక్, 2nd వీక్, 3rd వీక్, 4th వీక్. ఈ 4 వీక్స్లో మీ కోలాన్ని ఎట్లా క్లెన్స్ చేసుకోగలరు, టాక్సిన్స్ అన్నిటిని ఎట్లా క్లెన్స్ చేసుకోగలరు, మళ్ళీ మీరు ఎలా గుడ్ బ్యాక్టీరియాని రివైవ్ చేసుకోగలరు. ఇఫ్ యూ డూ జస్ట్ క్లెన్సింగ్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. మీరు క్లెన్సింగ్ చేసి మీ గట్ బ్యాక్టీరియాని మళ్ళీ ఫిల్ చేసుకుంటే చాలు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్టర్డ్. యూ వుడ్ సీ యువర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంప్రూవింగ్. యూ వుడ్ సీ యువర్ హెడ్ ఏక్స్ గోయింగ్ అండ్ నెవర్ కమింగ్ బ్యాక్. ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫ్యూ patients who are nearing bypass surgery in 2 months after taking ashgard juice for about 2 months. వాళ్ళ ఫ్యాట్స్, వాళ్ళ అథెరోస్క్లెరోసిస్ మొత్తం రివర్స్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ సీన్ ఇన్ లాస్ట్ 2 months, just 2 months. Last 6 months we had so many patients with అథెరోస్క్లెరోసిస్, అంటే రక్తనాళాల్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండి బైపాస్ సర్జరీ రిస్క్లో ఉండేవాళ్ళు. దే కేమ్ అవుట్ ఇన్ జస్ట్ 3 months. ఇవన్నీ మీరు యూట్యూబ్లో కూడా చూసి ఉంటారు. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ వీ షుడ్ డూ విత్ ఇట్. So we have taken 4 juices for maximum benefits, 4 colors for best balance in your gut. Okay, let's see it.
First is ashgard, one of the most neglected vegetable these days. Sadhguru చెప్తారు దీన్ని, ashgard is the vegetable with highest pranic value on this planet. If you were to remove acidity on your intestines or stomach, if you were to maintain pH balance of the body, okay, if you were to reduce heat, gallbladder stones, constipation, great detoxifying agent, good for ulcers, okay, good for anxiety, insomnia, nerve disorders, good for reducing excess fat. ఎలా తీసుకోవాలి యాష్ గార్డ్ జ్యూస్ అంటే, పైన తొక్క తీసేసి గ్రీన్ కలర్ స్కిన్ తీసేసి లోపల తెల్లటి గింజలు తీసేసి ఆ పల్పుని మిక్సీలో వేసుకొని జ్యూస్ చేసుకోవాలి. వాటర్ కూడా యాడ్ చేయని అవసరం లేదు. జ్యూస్ చేసుకున్నాక స్ట్రెయిన్ చేసి వడగట్టి ఆ లిక్విడ్ని తీసుకోవాలి. 250 to 300 ml on empty stomach in the morning. Don't eat anything for next 2 hours. Allow your body to cleanse. మన ఇంటెస్టైన్ మొత్తం ఇది ట్రావెల్ అయ్యి క్లెన్సింగ్కి టైం ఇవ్వాలి. మీరు అట్లీస్ట్ 2 hours ఏమీ తినకుండా ఉండాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీక్ ఎవ్రీ వన్ స్టార్ట్ విత్ యాష్ గార్డ్ జ్యూస్. సో సెకండ్ వీక్ carrot, everyone knows its benefits: preventing blood pressure, strengthening immune system, be it be eye health or lung health, or lessening the menstrual pain, preventing kidney, liver, pancreatic diseases. Carrots is everywhere available. Okay, second week మొత్తం carrot. సో carrots ని కట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో వామ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, మేక్ జ్యూస్ అగైన్ ఫిల్టర్ చేయండి. ఫిల్టర్ చేశాక స్ట్రెయిన్ మాత్రం తీసుకోండి. 250 to 300 ml. If you are less than 60 kg, 200 to 300, 250 ml. If you are more than 70 kg, 300 to 350 ml. That's how you can judge it. Okay, so second week మొత్తం carrot juice on empty stomach. Don't eat anything again for next 2 hours. So next is beetroot, aids in the purification of liver, purification of blood, prevents respiratory problems, reduce birth defects, prevents dementia, good for hair health, good for skin health, anti-aging foods, best food, lowers cholesterol, prevents kidney diseases, best for osteoporotic patients. So again, remove the skin, cut into pieces, add warm water, grind it, filter it on empty stomach, 1 glass of it. This is third week. Fourth week, greens are best for cleansing the intestines. For best results, for best balance, we have put 3 greens that of utmost value, especially for Indians. One is mint, one is coriander, one is tulsi. Pudina, kotamira, tulsi. Okay, pudina, kotamira, say about 20 leaves. Tulsi, 50% of it, say 10 leaves. ఇలా ఈ కాంబినేషన్లో తీసుకోండి. 50:50:50, ఓకే సారీ, 100:100:50. అంటే 20 leaves of pudina, 20 leaves of kotamira, and 10 leaves of tulsi. ఈ రేషియోలో తీసుకోండి. అగైన్ యాడ్ సమ్ వామ్ వాటర్, నాట్ హాట్ వాటర్. మీరు హాట్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని పోతాయి. జస్ట్ వామ్ వాటర్, వామ్ ఇనఫ్ టు డ్రింక్, అంత వామ్ వాటర్ యాడ్ చేసి, ఓకే, అగైన్ స్ట్రెయిన్ ఇట్, 1 glass of it. This is the best dose of all. Rich in antioxidants, rich in phytonutrients, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, natural relaxant for the body, treats nausea and headaches, best relief for respiratory disorders, fight depression and fatigue, improves memory. So green is the best color of all with respect to cleansing intestines. You end with this green juice in the 4th week of December, and you enter into New Year with vibrant gut health. So let's see what are the benefits of detox. It will boost your energy levels. It will వాపుల్ని తగ్గిస్తుంది, నొప్పుల్ని తగ్గిస్తుంది. You will see a great recovery in your skin health. Immune system would be boosted, healthier digestion, brain function would be more efficient, okay, and your weight loss would be at ease. So these are the benefits of detox if you do it right. మీకు ఏదైనా questions, queries ఉంటే you can reach the team of wow coaches, and you can reach me through them, and we'll discuss for any consultations, queries, and preparing a whole diet detox for you. Okay, so live healthy and have a vibrant gut. So thank you everyone, and back to Naren sir. Awesome, Sagar. Awesome, Sagar. Let's give Sagar a big round of applause. Digital round of applause, right? It was fantastic. So that's what I was telling, guys.
having a coach, having some person with knowledge. Because if you look at the presentation by Sagar, it is not just from a notebook. Please understand, ఏదో ఒక notes తీసుకొని it is out of passion, it is out of research, it is out of experience, practically dealing with some clients. That is where coaches play a huge role in uh, bettering your health, right? And when Sagar was showing that pictures of two intestines, two colons, ఒకటి with lot of toxins, another is a very clean colon. I remember this reminds me of a news that was that I read probably a year back or so. One of the famous Hollywood actors, చనిపోయాడు అనమాట. మేబీ few years back, could be, I don't remember, maybe it could be a decade back. One of the famous Hollywood stars, he passed away. And when they conducted the post-mortem or the autopsy, in his intestines they found fecal matter, అంటే whatever you call the toxic matter, undigested matter, approximately, which weighs to around 10 to 15 kgs అంట. 12 నుంచి 15 కిలోగ్రాముల 15 kgs of toxic fecal matter they found in his gut. There, this I read in some publication regarding the gut health. వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రస్తావన వచ్చిందనమాట. Now we don't need to wonder, oh my goodness అని. ఈవెన్ మన ఇంటెస్టైన్లో కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది. మనం హాలీవుడ్ స్టార్ కాదు కాబట్టి మేబీ పెద్ద న్యూస్లు బయట రావు కాబట్టి, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ వై. సి అట్లా ఉన్నప్పుడు అది బికాస్ నేను సాగర్, myself and Sagar, we keep discussing about these things. Leaky gut, irritable bowel syndrome, IBS కానీ, అండ్ వీటన్నిటి గురించి ఇందాక సాగర్ ప్రెజెంటేషన్లో ఒకటి మీకు చూపించారు. లైక్ గట్ హెల్త్ బాగుంటే మీ ఇమ్యూనిటీ 70% బూస్ట్ అవుతుంది. అంటే 70% ఆఫ్ ద ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ లింక్ టు గట్ హెల్త్. మనం ఇంతకాలం ఇమ్యూనిటీ అని దేని గురించి వీ హ్యావ్ బీన్ లైక్ వరింగ్, బ్యాంగింగ్ అవర్ హెడ్స్ అబౌట్ ఇమ్యూనిటీ, కరోనా, కోవిడ్, ఇమ్యూనిటీ, బట్ ఇట్ ఈస్ లింక్ టు intestines, it linked to gut health. Obesity, I'm not coming down in my weight, I'm working hard. Okay, very good, you can come down in your weight, but again the weight might come back. If you really want to get back into tremendous shape, the only possibility, the best possible solution is get your intestines cleansed. Gut health, detoxification. నాకు I have skin related problems, acne, maybe you are applying all the lotions, maybe you are applying expensive creams, lotions, trying to go to skincare specialists. Maybe the solution is in your gut. Same with hair problems, same with eye problems, same with bloating. Absolutely, that was the point, was he was bang on the point. 8 out of 10 people have gut related problems. ప్రతి 10 మందిలో 8 మందికి మన ఇంటెస్టైన్, కలోన్, గట్ సిస్టమ్, ఎంటైర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం, గట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆ ప్రాబ్లం ఉందంటే అర్థమేమి, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో December month, we want to focus on, see, not just December, January, February, 90 days we are going to work on detoxification. 90 days the plan is going to be, but December it's going to be with juices. Sagar mentioned 4 juices: ash gourd, carrot,
beets and leafy greens. ఈ నాలుగు ఐ రికమెండ్ ద కమ్యూనిటీ, ద గ్యాంగ్, every day. ఎందుకు ఈ ఈవెంట్, వై డిడ్ నాట్ ఐ పుట్ దిస్ ఈవెంట్ ఆన్ December 1st? బికాస్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్రొక్యూర్ యాష్ గాడ్. మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళి గుమ్మడికాయ తెచ్చుకోవాలనేసి 2 రోజులు టైం ఇస్తున్నాం. వీ వాంట్ యూ టు గో టు ద మార్కెట్, లేదా మీ ఇంట్లో అన్న గుమ్మడికాయ కట్టింటే దాన్ని తీసుకునేసారు. I think Sagar, you can maybe message me saying what are the qualities of the ash god, because I don't want these guys to get on to whatever they can lay their hands on. What exactly should be the kind of ash god they should be using in the because carrots and beets we are very clear, but ash god is one of its kind. And he was even mentioning about reversing atherosclerosis state. So definitely we really need to take it very seriously. First week ash god, second week carrot, third week beets, fourth week. So by 31st all of us will definitely have improved some in many aspects in our health, right? Andaramu, including me, we should focus on ఈ రోజు మార్నింగ్ మీరు క్లెన్స్ జ్యూస్ తీసుకున్న వెంటనే యూ గాట్ టు జ్యూస్ తీసుకున్నాక కాదు, జ్యూస్ కలుపుకున్నాక పిక్చర్ తీసి, ఎందుకంటే తీసుకున్నాక ఖాళీ గ్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి కలుపుకున్నాక పిక్చర్ తీసి పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ స్టేటస్ #detoxdecember. This is going to be the hashtag for the month of December in the WOW community. Detox December, this month, entire month. Okay, that's what I was telling sir ee meeting lo. I'm not having any of my clients weight loss, and I'm not even bothered about people who are not, because this is about you, whoever is a part of WOW. It's not about weight at all. Weight is going to automatically come down. All of us in the call need to మనందరం కూడా వెయిట్లో తగ్గాలి, దాంట్లో పెద్ద ఖచ్చితంగా తగ్గాలి. బట్ వెయిట్తో పాటు సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్ అంటున్నారు, యూ షుడ్ ఆల్ బి లైక్ ఇమ్యూన్గా దుమ్ములేసిపోవాలి. అండ్ ఓవరాల్ హెల్త్, వీటన్నిటిని మైండ్లో పెట్టుకుని వీ హ్యావ్ డన్ దట్, రైట్? And going forward, the next coach that I'm going to introduce to you, the final one, he's one of the integral part of one of the key part of wellness community, the WOW wellness community. And Beats Fitness Studios lo fitness workouts మొత్తాన్ని మీ అందరికీ అది వాట్ టు సే ఆ డిజైన్స్ అంతా రావడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్సన్స్. అండ్ వర్కౌట్ అనేది, ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ దట్ ఓకే మేము జ్యూస్, నో, everything, as I mentioned, we are trying to put everything under one roof. కొంతమంది వర్కౌట్ మాత్రమే చెప్తారు, కొంతమంది డీటాక్స్ మాత్రమే చెప్తారు, కొంతమంది మిమ్మల్ని ఆకులు అలుములు మాత్రమే తినమంటారు. మేము అట్లా కాదు. we want to do every possible thing, whatever is the balance. 6 to 7 in the morning is a workout time. 6 to 7 in the morning is a workout time. And I don't know whether you know this or not, research has proven that whoever workouts at least 15 minutes, scientifically 15 minutes మీరు మార్నింగ్ వర్కౌట్ చేస్తే your lifespan is going to increase. Average span మీద your lifespan is going to increase by at least 6 years. And if that is అరౌండ్ మీరు 45 minutes చేయగలిగినారంటే, అంటే రికమెండెడ్ టైం వచ్చేసి 150 minutes ఇన్ ఏ వీక్. 150 minutes అంటే ప్రతిరోజు అట్లీస్ట్ 30 నిమిషాలు తీసుకుందాము. అట్లా మీరు చేయగలిగినారంటే యువర్ లైఫ్ స్పాన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ బై అరౌండ్ 17+ years, 17 కంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు. వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ హియర్, ఇట్స్ హెల్త్ స్పాన్, నాట్ జస్ట్ లైఫ్ స్పాన్. ఎందుకంటే కొంతమంది 90 ఏళ్ళు కూడా ఉంటారు, 95 ఏళ్ళు బతుకుంటారు, బట్ 80 నుంచి 95 వరకు మంచంలోనే ఉంటారు. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హెల్త్ స్పాన్, ఆరోగ్యంగా ఎంతకాలం ఉంటున్నారు అనే దానికి. ఆ నంబర్ 17 నుంచి 20 ఏళ్ళు పెరుగుతుంది ఎవ్రీ డే. సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనం వర్కౌట్ యాడ్ బై చేయాలి. జిమ్కి పోదామంటే మనకంటే ముందు మనం టచ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ ఎవరు ముట్టుకున్నారో
ఇది ఒక సమస్య. ముక్కుకైతే కవర్ చేసుకోగలము, ఎక్విప్మెంట్లో ఆడబట్టుకోగలము ఇవన్నీ. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ వర్కౌట్స్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని మీ ఫ్యామిలీ అంతా వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు కదా, సైంటిఫిక్ వర్కౌట్స్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద వాట్సాప్ స్టేటస్ ఆల్మోస్ట్ చెమటలు కార్చుకుంటూ అద్భుతంగా. వీ లవ్ దట్, రైట్? చాలా మంది అట్లా చేసి కూడా చాలా కాలం అయి ఉంటుంది, రైట్? సో ఐ వాంట్ అవర్ ఫిట్నెస్ కోచ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ కోచెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ వెల్నెస్ కమ్యూనిటీ, లీలా కృష్ణ, టు టేక్ ఓవర్ హియర్. Yeah, so thank you, sir. And myself, Leela Krishna, and out of passion, నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను, అండ్ దెన్ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి స్పోర్ట్స్, దట్స్ వాట్ మై ప్యాషన్. అంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగం లేకపోతే సంథింగ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఇట్స్ లైక్, బట్ ఆల్మోస్ట్ 8 hours మినిమం స్పెండ్ చేసేవాడిని గ్రౌండ్లో. సో దట్స్ హౌ ఐ బ్రాట్ అప్. సో ఐ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్మోస్ట్ 12 years నుంచి సో మీరు కూడా చాలా మంది రిలేట్ చేసుకోగలుగుతారేమో. ఇంతకు ముందు ఫిజికల్ గా కష్టపడి, అంటే బాగా కష్టపడి అలిసిపోయేవాళ్ళు అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు లైక్ మెంటల్ గా చాలా కష్టపడి అలసిపోతా ఉన్నారు. ఓకే, అంటే ఉన్న దగ్గరే కూర్చొని రోజంతా. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 40 years కంతా ఏదన్నా కింద పడితే వంగి ఎత్తుకునే పరిస్థితి కూడా చాలా మంది దగ్గర లేదు. అంటే కింద కూర్చొని లేసే పరిస్థితి లేదు, లేకపోతే కింద పడుకొని అలాగ్గా లేసే పరిస్థితి లేదు. అంటే చేతులు కింద పెట్టి చక్క ముక్కలు వేసుకొని చేతులు కింద పెట్టకుండా అట్లే లేసే పరిస్థితి లేదు. సో ఎంత ఘోరమైన స్థితిలోకి పీపుల్ జారుకుంటున్నారంటే, బికాస్ మా ప్రయత్నం అంతా ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, అంటే ఒక్కసారి హాస్పిటల్ గడప ఎక్కితే ఏం జరుగుతుందో నేను ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేసుకొని చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, 1 గంట సేపు అక్కడ పోయి ఉండిరండి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ వెయిటింగ్ లోనే సుగం ప్రాణం పోతా ఉంటుంది అనమాట, అవునా? సో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ క్లోజ్ డాక్టర్స్, అంటే ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్. అందులో రిలేటివ్స్ ఉన్నారు, ఓన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఉన్నారు, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, and radiologist, you name any thing. So we know specialists. సో వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే, హాస్పిటల్కి వచ్చావంటే అయిపోయింది ఇంకంతే. ఓకే, సో యు ఆర్ నియరింగ్ టు యువర్ డెత్ అని. ఓకే, ఇంక మొదలు పెట్టావు నీ జర్నీ టువర్డ్స్ యువర్ డెత్ అని. సో హాస్పిటల్కి రాకుండా ఏం చేయాలో నువ్వు బెస్ట్, దట్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ. సో ఇక్కడ మా ప్రయత్నం అంతా అదే. సో ఇప్పుడు నా పార్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్, బేసిక్ రొటీన్ కూడా చాలా మంది ప్రాపర్ గా చేసుకునే పరిస్థితి లేదనమాట. అంటే లైక్ వీఆర్ నాట్ యూసింగ్ అవర్ బాడీ టు ద ఫుల్లెస్ట్. అంటే ఐ ఆల్వేస్ మెన్షన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఎన్ని రోజులైంది మీ జాయింట్స్ ని అన్ని యాంగిల్స్ లో మీరు యూస్ చేసి? వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో పొరపాటును కూడా లైక్ కింద కూర్చొని లేడాలు కావచ్చు, లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు అందరిలో సోఫాలు వచ్చినాయి, కింద కూర్చునే పరిస్థితి లేదు. అందరింట్లో మంచాలు ఉన్నాయి, కింద పడుకొని లేచే పరిస్థితి లేదు. వీఆర్ నాట్ బెండింగ్ ఆర్ గివింగ్ అవర్ బాడీ దానికి కావాల్సిన అన్ని యాంగిల్స్ లో స్ట్రెచ్, ఓకే, ఆర్ రొటేషన్, స్ట్రెచ్, రొటేషన్ ఆర్ లిఫ్టింగ్, ఓకే, ఏదన్నా ఎత్తడం. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్, అంటే ఒక బాడీకి కావాల్సిన మినిమం అనమాట. దాన్ని ఎప్పుడు స్ట్రెచ్ చేయని విధంగా స్ట్రెచ్ చేయడం, తర్వాత దానికి కొంచెం వెయిట్ ఇవ్వడం, అంటే ఏదన్నా బరువులు ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేయడం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ రొటేషన్, అంటే మనకు అన్ని జాయింట్స్ కదా ఉన్నాయి. సో ఆ జాయింట్ ప్రతిదానికి ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతిదానికి ఇప్పుడు చేయి అనుకోండి 360 degrees లో తిరుగుతుంది. సో కాలు అనుకోండి ఒక యాంగిల్లో తిరుగుతుంది. సో నడుము అనుకోండి. సో లైక్ ప్రతి జాయింట్ కి ఒక రొటేషన్ ఉంది. సో దాని పరంగా మనం దాన్ని ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచిస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో దాన్ని ఒకసారి పూర్తిగా వాడి, అవునా? వెరీ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే, ఏదైనా వాడకపోతే ఏమవుతుంది? తుప్పు పడుతుంది.
వెరీ సింపుల్. అది మజిల్ అయినా, జాయింట్ అయినా, సో ఎనీథింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు అండ్ దెన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ అంటే, ఓకే, అబ్సల్యూట్లీ ఎక్కడ కూడా ఐ కెన్ బెట్ యూ, బికాస్ దట్స్ వాట్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్. లైక్ ఈ మార్నింగ్ 6 to 7 వావ్ వర్కౌట్స్ ఇప్పుడు రైట్ నో ఫ్రీగా డెలివరీ చేస్తున్నాం ఆన్లైన్లో. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎ 360 degrees స్ట్రెచ్, రొటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మార్నింగ్ జూంబా జరిగింది. ఓకే, సో ఏరోబిక్స్ యాక్టివిటీ కింద వస్తుంది. ప్రతి కణం ఒక 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 ట్రిలియన్ కణాలు సెల్లో అంటే ప్రతి కణము ఇప్పుడు మీకు ఇంకా మీరున్న ఏరియాలో పెద్ద పొల్యూషన్ లేదేమో కానివ్వండి, ఒకసారి ఢిల్లీ ఇట్లాంటి ఏరియాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ గాలి పీల్చిన తర్వాత మీకు ఒక ఆక్సిజన్ మాస్క్ పెడితే మీకు నిజంగానే ప్రాణం వచ్చినట్టు అవుతుంది అనమాట. అంటే ఆ అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లో వెళ్ళి మీరు నిలబడి ఆ పొగంతా పీల్చుకొని అదే ఒక అడవిలోకి పోయి ఆ చెట్ల మధ్య గాలి పీల్చుకుంటే మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదా, అవునా? అట్లా ఏ సెల్ కూడా పూర్తి ఆక్సిజన్ దానికి అందటంలా, ఎందుకంటే దానికి మనం పని కనిపించటంలా. ఇప్పుడు ఏరోబిక్ యాక్టివిటీలో ఉదాహరణకి ఈరోజు జరిగిన జూంబా, ప్రతి సెల్ బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ అబ్సల్యూట్లీ ఆక్సిజనరేషన్ అవుతుంది. అంటే లైక్ సో దానికి ఒక ప్రాణం వచ్చినట్టు అవుతుంది. అంటే మీరు అడవిలోకి వెళ్ళి ఆ స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకుంటే ఎట్లా అవుతుందో అట్లా అది ఇప్పుడు సాగర్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ ఏ టాక్సిన్స్ ని బయట పంపే మెకానిజమ్స్ లో స్వెట్ అనేది చాలా పెద్దది. ఓకే, సో స్వెట్ పట్టడం అనేది, సో స్వెట్ పట్టాలి అబ్సల్యూట్లీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేదు. ఓకే, సో బట్ ఈ బ్యూటిఫుల్ గా అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6 to 7 లో ఇట్ విల్ టార్గెట్ యువర్ జాయింట్స్, ఇట్ విల్ టార్గెట్ యువర్ మజిల్స్. అంటే మీ మజిల్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి, లేకపోతే మీ యొక్క రొటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, మొబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అడ్రస్డ్. ఓకే, సో ఈ ఫిట్ 5 ప్రోగ్రామ్ లో లైక్ 6 days, ఒకరోజు యోగా, ఒకరోజు ఏరోబిక్ యాక్టివిటీ, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా డాన్స్ ఏరోబిక్స్, సో ఇంకొక రోజు లైక్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, సో మనల్ని మనం పుష్ చేసుకునేదానికి. అండ్ దెన్ 2 days వెయిట్ ట్రైనింగ్, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి మజిల్ అనేది కామన్ గా ప్రతి ఒక్కరికి డిటీరియేట్ అయిపోయి అంటే తగ్గిపోతూ వస్తుంది అనమాట. అందుకే మీరు మంచి వయసులో ఉండేటప్పుడు ఒక 50 కిలోల బస్తాన్ని ఎత్తగలుగుంటారు. బట్ మీరు ఇప్పుడు ఒక 40-50 వయసు అనుకోండి, ట్రై చేస్తే డిస్క్ స్లిప్ అవడమో, లేకపోతే నడుము పట్టేయడమో, లేకపోతే ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి. సో ఎందుకు 50 కిలోల బస్తా వరకు ఎందుకు లేండి, ఒక చిన్న వాటర్ క్యాన్ ఎత్తడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతాం, అవునా? సో అబ్సల్యూట్లీ ఐ మీన్ ఏమంటారు, లైక్ చాలా ఘోరంగా బతుకుతున్నామని చెప్పాలి, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. ఓకే, అంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ బాడీని, బట్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది, చెప్పి ఎందుకు చేయించాల్సి వస్తుంది? ఒరే బాబు అక్కడ పోవద్దండి, ఇక్కడ మీ చేతిలో ఉండేది సుగం ఇన్సూరెన్స్లు ఉండవు ఎవరికి. ఓకే, సో ఒక్కసారి హాస్పిటల్కి ఏదైనా మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చి పోతే, ఓకే, అండ్ దెన్ ఆ అప్పుల నుంచి బయటపడడానికి ఒక దశాబ్దం పడుతుంది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. సో ఏంటి ఇప్పుడు మరి దీనికి వై ఇంత గట్టిగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే బాధ. అంటే చూస్తా ఉన్నాం కదా చాలా మందిని, లైక్ లిటరల్లీ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో బట్ ఈ రోజు మీ చేతిలో లైక్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఎందుకు వై వీఆర్ గివింగ్ ఆల్ దిస్ అంటే అబ్సల్యూట్లీ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో అది లేకుండా, ఓకే, చాలా మంది అడుగుతారు ఎక్సర్సైజ్ లేకుంటే ఏదన్నా చెప్తావా జస్ట్. ఓకే, యా అబ్సల్యూట్లీ, లైక్ ఒక 10,000 steps వేయమంటాం. ఓకే, నేను అది కూడా నేను చేయలేనంటే, నడవడం కూడా చేయలేనంటే ఇంక నువ్వు అట్లే పడుకొని ఉంటే అట్లనే ఇంకా ఫైనల్లీ పడుకునేది అక్కడే కదా, అట్లనే వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఓకే, సో ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ వెరీ వెరీ, ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు వెరీ సింపుల్. 15 minutes కూడా ఒక రోజుకి మనం కేటాయించలేకపోతే శరీరానికి ఒక నోరు నింటే, ఓకే, ఇంకెట్లా తిట్టుంటుందో ఇంకట్లా తిట్టుండి ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనకి వినపడదు కాబట్టి అంతే. ఓకే, సో బట్ అబ్సల్యూట్లీ గైస్, ఈరోజు ఇప్పుడు నా టాపిక్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు, డెఫినెట్లీ ఐ పుష్ ఎవ్రీబడి టు డూ మోర్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు క్లెన్సింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నల్లీ. బట్ మీ ప్రతి సెల్ అద్భుతంగా ఫీల్ కావాలి అంటే మాత్రం
జస్ట్ పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ ఒక 15 to 30 minutes. ఓకే, ఆ 6 to 7, ఓకే, మార్నింగ్ 6 to 7. సో మీకు మీ ఇంటిలోనే మీ స్క్రీన్లో చూసుకొని మీరు చేసుకునే విధంగా ఇంతకంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీ, ఐ మీన్ ఇప్పటివరకు మీకు ఎప్పుడు వచ్చి ఉండదు, ఇంకెప్పుడు కూడా రాదు. నో వన్ కెన్ డెలివర్ దిస్, వీ నో. సో ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి, ఫిట్నెస్ ఇండస్ట్రీలో, వీ నో నో వన్ కెన్ డేర్ టు గివ్ యూ దిస్ ఫర్ ఫ్రీ. సో ఫ్రీగా వచ్చింది కదా అని దాన్ని మీరు వాల్యూ చేయకపోతే అది మీ విఘ్నత. ఓకే, సో బట్ ఎవరైతే రియల్గా వాడుకుంటున్నారో, ఐ హ్యావ్ ఎ యుఎస్ క్లయింట్. ఓకే, అబ్బాయి ఎంత ఫినెటెక్ అయిపోయాడంటే, లైక్ ఐ విల్ క్లోజ్ విత్ దిస్, నేను ఎప్పుడు అతను నన్ను ఏదన్నా అడిగినా హ్యాపీగా తినమంటాను అనమాట. ఎందుకంటే ఐ క్లియర్లీ హెల్ప్డ్ హిమ్ అండర్స్టాండ్ ఏం తినాలి ఏం తినకూడదని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీగా తింటున్నాడు. ఓకే, సో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే వెయిట్ చూసుకొని నాకు మెసేజ్ పెడతాడు అనమాట. హీఈస్ లిటరలీ ఇన్ షాక్. లీలా లాస్ట్ వీక్ ఈ వీక్ 700 గ్రాములు తగ్గాను, లాస్ట్ వీక్ ఈ వీక్ 1.2 kgs తగ్గాను. అసలు హౌ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ అని. ఓకే, బట్ అతనికి తెలియటం లేదు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అతను ఎప్పుడైతే ఒక కమిట్మెంట్ గా మేము చెప్పినట్టు చేసుకోబోతున్నాడో, హీస్ అతని గోల్ జస్ట్ 8 kgs తగ్గాల్సింది. బట్ రైట్ నో హీస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్రాపర్ షేప్, 6 pack. ఎందుకంటే ఇంకా పెళ్లి కాలేదు, యంగ్ ఉన్నాడు. సో ఇస్ డ్రీమ్ అంట. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు అతనికి హోప్ లేదు ఇట్లా నేను అవుతాను అని. బట్ లాస్ట్ ఇప్పుడు 1.5 month అవుతుంది, హీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లోజ్ టు 6 kgs ఆల్రెడీ. అండ్ దెన్ రైట్ నో తన గోల్ ని స్ట్రెచ్ చేసుకున్నాడు ఇంకొక 4 kilos తగ్గడానికి, సో దట్ తనకి షేప్ అంతా బాగా కనపడడానికి. యు ఆర్ విత్ ద బెస్ట్ టీమ్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో యా, ఐఎమ్ డన్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. Thanks much, Leela. Thank you very much, and a big round of applause to Leela Krishna, guys. Thanks very much, Leela. So before I close, before we call it a day, if someone is here for the first time, what are the steps that you need to follow next? Get in touch with your coach, and we want everybody to commit to this 90-day plan. December, January, February. Liver and the gut system ni detox chese oka plan edaithe manam cheyabothunamo, I want everybody to commit to this plan. If you're really serious about your health, don't forget about don't ignore the message given by that doctor that I showed in the beginning, because chronic disease, chronic stage, we all know. Let's not go there. Let's strive to, because everything depends on the environment. That environment is being provided by the WOW community, because it is not easy to get an environment. Nobody is going to come to you and talk about detoxification like Sagar spoke to you. Nobody is going to talk about importance of fitness and wellness like I've been talking, and maybe Leela Krishna is talking. And nobody is going to give you weight loss programs, scientific designs, or workout plans, meal plans like WOW community is giving, online sessions. ఇవంతా కూడా ఒక ఎన్వైరన్మెంట్, వాతావరణం ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది. ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ జస్ట్ యూటిలైజ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? సో get in touch with your coaches if you are for the first time, so that you get a plan on your changes in your lifestyle, anything that needs to be addressed. మీ వెయిట్ పరంగా అన్ని కస్టమైజ్డ్. వీ వాంట్ టు టాక్ టు యూ if you are for the first time, or else you have been in the community, just go ahead with ash god first. Okay, go to the market and get your ash god. If you are in the community, if you are for the first time, ash god is must, no questions in that. But before that, we want to hear from you. Get in touch with your coaches, and December, Jan, Feb, this should mark one of the best transformational, progressive, healthy phases in your life. So that February 2021, you should really thank that. And I thank myself for taking certain good decisions. Ani meeku meer thanks cheppukune vidhanga ee 90 days undalani. That is how we have designed. Okay,
and we have planned another session in the month of maybe late December or early January, totally on aging, healthy aging. దాని గురించి డీటెయిల్స్ మీకు ప్రాబబ్లీ త్రూ యువర్ వావ్ కోచెస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హౌ వీ కెన్ కంప్లీట్లీ లివ్ ఎ డిసీజ్ ఫ్రీ లైఫ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ హెల్త్ స్పాన్. దీని మీద నెక్స్ట్ సెషన్ ఉంటుంది, విచ్ we might do in the second part of December or the first part of January. Okay, all the best and good night.